Assalamu alaikum, everyone, and welcome to today's panel discussion, which is being jointly organized by Getz Pharma, Durbeen and Zindagi Trust. The title of today's panel is Teaching, the One Profession That Creates All Others. My name is Salma Ahmed Alam, and I am the CEO of a non-profit organization by the name of Durbeen that is striving to raise the bar of public education by developing high-quality professional teachers for our public schools. The structure of today's panel will be, I will start with a brief introduction of today's topic, and then we're going to move towards our panelists. I will introduce each panelist and then ask them a question, and we will do this over 2 rounds. After that, we will take some questions from the audience that you all will be sending in, and we will close then with a conclusion and a wrap-up of today's insights. So with that, let's begin with an introduction. Teaching is the one profession that creates all others. Very simply put, how good our teachers are will determine how good our education system is, which in turn will determine the quality of all our professions in Pakistan, whether we're talking about doctors, scientists, artists, accountants, or authors. Hence, if Pakistan is to prosper in all its sectors, we must begin by raising the bar of the teaching profession. However, this is considerably challenging given the poor quality of teachers already in the system. Parents describe public school teachers as generally unmotivated, not concerned about children, or simply never in school. Understandably, a recent study of government teacher education institutions revealed that most of these institutions are deficient in basic facilities, such as laboratories, libraries, transportation, etc., and as well as competent teacher education faculty. The study also highlighted a decline in the number and quality of applicants for teacher education programs. In most cases, admission in a teacher education program was not an applicant's first choice. This stems from a low perception of the teaching profession in Pakistani society. As a result, mostly those students are coming towards teaching who generally possess a lower standard of education. This is best exemplified by Sindh's teacher recruitment in 2021. Out of the 162,000 candidates who appeared in the teachers' recruitment test conducted in Sindh in September of last year, only 1,250 managed to pass. Sindh's requirement for teachers at the time was 46,000 teachers. Even the most recent introduction of internationally benchmarked teacher education degree programs in Pakistan have not been able to increase the supply of professional teachers. About a decade ago, Pakistan's Higher Education Commission replaced one-year teaching diplomas and teaching degrees with a rigorous 4-year Bachelor of Education degree program. The result? After an initial spike in enrollment, admissions to teacher education programs dropped even lower. This can be attributed to various factors. The first few graduating batches of this 4-year program could not secure government jobs, which then discouraged future applicants. The second reason may be that the types of candidates who were earlier enrolling in the 1-year teaching degrees and diplomas simply did not have the capacity nor the endurance to persist with the 4-year program. This scenario is deeply worrisome since Pakistan is falling into a vicious cycle of a lack of professionalism in the teaching workforce, which in turn is driving passionate and bright students away from the profession entirely. In today's panel, we will be examining issues in attracting talent to the teaching profession from both the supply side, that is, what can the government do to mitigate the problem, as well as the demand side, that is, how can we change the public perception and increase the value of the teaching profession. So with that now, I'd like to move to our panelists, and I'll first introduce Fouzia Khan. Before I do that, the Education Secretary, Ghulam Akbar Laghari Saab, was due to join us, but unfortunately he was called away on official duties. He is being represented, the government is being represented by Dr. Fouzia Khan, who is currently serving as the Chief Advisor of the Curriculum Wing and Additional Director of ECE, which is Early Childhood Education, in the School of Education Literacy Department, Government of Sindh. Dr. Khan is also the Sindh Education Department focal person for gender, nutrition, WASH, and SDGs. Dr. Fouzia Khan brings over 20 years of experience in managing development programs and projects that have been cited as effective, innovative, and responsive to the community needs.
Dr. Fouzia Khan is an avid researcher and practitioner whose career and interests reflect her devotion and commitment to the field of development. A psychologist by qualification, an educationist by profession, and a media personality by interest, she has numerous contributions to various social issues through her work in each of the aforementioned capacities, as well as a commitment to the promotion of human rights principles. Fouzia, thank you for joining us today. Thank you. So, Fouzia, my question to you, in keeping with this theme of teacher professionalism, is going to be, so every year, Sindh requires about 7,000 new teachers. However, when the government needs to hire, it is never able to find enough B.Ed qualified teachers on the market. As a result, it lowers the admission criteria to allow all degree holders to apply, which in turn hurts the prestige of the profession. How can we ensure in the middle to long term that all incoming teachers will have the necessary high-quality professional B.Ed degree qualification? Thank you so much, Salma. So, thoda sa isme jo main baat karna chahungi, it is related to other profession as well. So, if we look at to the medical profession or engineering or any other professional qualification, there is certain, and specific qualification which is required for it. Unfortunately, हमारे पास जो इस वक्त एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इट इज़ के एक तो पहली बात ये कि टीचर जो है जब कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाए, नंबर वन. थोड़ा सा अब जो चेंज आया है वो ये है कि जी टीचर आप MBA है, मास्टर्स है, किसी भी डिग्री में ही और शी कैन एंटर एंड जॉइन द सर्विसेज. For example, if we look at to the college education का अगर आप हमारा structure देखती हैं, it's just the master's degree in a specific subject and on the basis of that master's degrees they are recruited. ठीक है, वो college ने उसको recruit कर लिया. Now there is no specific training, कुछ नहीं है. वो join करता है, वो जाता है class में और वो पढ़ाना start कर देता है. And then we complain कि जी उस कॉलेज के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आ रहा है. ये ऐसी एग्जाम्पल है जो कि सिस्टम में मौजूद है इस वक्त. Coming back to your question कि what exactly is department plan क्या है, how we are looking at it, how we will be dealing with it. Number one is that unfortunately हमारे पास अभी तक ऐसा कोई mechanism मौजूद नहीं है जहाँ पर हमारा सिस्टम हमें बताए कि 1.5 साल के बाद मेरा इतना टीचर सिस्टम से जा रहा है, ये टीचर जो है ये रिटायर हो रहा है, एंड देन देयर इज सर्टन परसेंटेज जो कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ या जो भी है वो एक रखा जाता है, राइट. अच्छा, अब उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि जी हमें हर साल सिस्टम में इतना टीचर इंडक्ट करना है. Now, if you look at to the number of professional जो हमारे education colleges हैं, कितना है? गवर्नमेंट का मिला के 30 है, प्राइवेट सेक्टर में 40 हो गया. 40 में हमें देखना है कि क्या हर साल कम से कम 100 बच्चा ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेकर निकल रहा है या नहीं निकल रहा. ठीक, नहीं निकल रहा है. आपको भी पता है, हम बाकियों को भी पता है कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर यस एनरोलमेंट ज़्यादा है, वो कर रहा है. यूनिवर्सिटीज़ सिमिलरली, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, अभी भी उसमें लोग चल रहे हैं कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ, वो इन कोर्सेज. नाउ वी हैव टू चेंज दिस परसेप्शन कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं है उसके लिए. बल्कि मैं तो देखे, मैं बड़ा क्लियरली कहती हूँ कि व्हेन वी आर हायरिंग टीचर वी नीड टू कंडक्ट प्रॉपर पर्सनालिटी असेसमेंट्स फॉर इट. सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है, असेसमेंट पर्सनालिटी की, क्या उसकी पर्सनालिटी में वो एप्टीट्यूड मौजूद है. हम बाकी प्रोफेशंस के लिए भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं. सो नंबर वन, डिपार्टमेंट को अपनी बिल्कुल प्लानिंग है और जिस पर इस वक्त काम भी स्टार्ट हुआ है, आप बिल्कुल उसको ओपन रखें कि जब तक ये कॉलेजेस ये 100-150 के करीब ग्रेजुएट पर ईयर ग्रेजुएट हमारे पास आते हैं, आप ज़रूर उनको एडमिशन दें, बट विद अ कंडीशन क्या होगी कि उनका एक फाउंडेशन कोर्स होना लाजमी है उससे पहले कि जब वो क्लास में जाता है. उसकी MBA की फाइनेंस की डिग्री है, बहुत मुश्किल डिग्री है, मैं किसी डिग्री के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि यू नीड स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स टू बी इन द क्लासरूम. सो उसके लिए वो क्लासरूम स्किल्स का प्रोवाइड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम बिल्कुल ओपन हैं, ज़रूर ये बच्चे बच्चियाँ आएँ.
मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि जी एक इंजीनियर भी है कोई बच्चा जो कि आ रहा है, ज़रूर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये उसको ट्रेनिंग होगी उसके बाद, एंड इट शुड बी अ मैंडेटरी ट्रेनिंग। और सिर्फ ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग 3 सेमेस्टर या जो भी ज़रूरत है फाउंडेशनल उसमें वो चाहिए, लेकिन ये कि उसके बाद असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको सर्विस में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू फौजिया। मैं इसी पे आपकी एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। आपने कहा कि ये डेटा मौजूद नहीं है। ये डेटा तो मौजूद है ना फौजिया, बिकॉज यू हैव फॉर एग्जांपल द अकाउंटेंट जनरल जो पेरोल आपका डेटा है, दैट क्लियरली टेल्स यू कि कितने लोग हर साल रिटायर कर रहे हैं। देन यू हैव ऑल ऑफ द सेंसस डेटा विच टेल्स यू कि you know what are roughly speaking how many kids are concentrated where. So why has the government not established a comprehensive database which is all of these data sets speaking to each other to do this trend analysis? बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए इसमें सलमा, जब मैं डेटा ना होने की बात महसूस में कर रही हूँ कि यस ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, हमारा एमएनई का डाटा है, एजी ऑफिस का डाटा है, डेटा का यूजेज क्या हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट हर साल एक लिस्ट इशू कर रहा है कि जी इस साल सिस्टम से लेट्स से ये 12,000 टीचर जो ये निकल रहा है और दीज आर द एरियाज सब्जेक्ट वाइज है या जो भी स्पेसिफिक एरिया है। सो क्या हमारा जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो साल के एंड में या जो भी एक एकेडमिक सेशन या है उसमें क्या वो एक हमारे पास आ रहा है कि जी नेक्स्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हो रही है बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा, this is our requirement. Now then the department should start working on the specific set of requirement. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिकॉज अभी बहुत एक एड हॉक एक्सरसाइज होती है, लास्ट मिनट एक्सरसाइज होती है, हम कभी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करते हैं टू प्रिपेयर टू मेक श्योर कि वो एक सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर्स हों पाइपलाइन में। ठीक है जी, थैंक यू फौजिया। आई विल मूव टू राना। Rana Hussain जो हैं, she holds a master's in education from the University of Toronto and is an active member in the education sector, whereby she continues to contribute to school curriculum and textbooks and education policies. Rana has served as the head of academic programs at Aga Khan University Institute for Education Development. She has also served as a technical advisor on the Sindh Curriculum Council and an advisor on the Sindh Teacher Education Development Authority. Rana was also the curriculum director of the USAID and Higher Education Commission Teacher Education program called Pre-STEP in 2009, through which Pakistan's 4-year B.Ed degree program was developed. Welcome to the panel, Rana. So, Rana, both a demand side and a supply side issue is the low standard of teacher education institutions. Their low quality compromises the knowledge and skills of teachers on the market, which impacts the standard of education, particularly in government schools. On the demand side, one of the reasons that high potential students do not consider teaching is the low quality of such institutions. What are 2 or 3 main levers that need to be pulled to improve the standard of teacher education institutions? First of all, you just mentioned that the teacher education curriculum that has been developed as a teacher education reform is of high quality because it was done with International Teachers College Columbia. One thing is curriculum, the other thing is the delivery of that curriculum. Who are the people who are delivering this curriculum? Where is this curriculum housed and what kind of facilities are there to ensure this curriculum is delivered as per its demand? When we look at all these things, again, we find that there is a very, very patchy work that had gone during the reform period. I, being on the side of the curriculum development, had always wondered that who will be able to teach this curriculum? Not the existing teacher education colleges, and not only in Sindh, all over Pakistan. The reason I'm saying, because these professors and college teachers were a part of the design. And when they were working with me, I could see that there were big gaps. And I raised this question with the Higher Education Commission. At that time, it was Dr. Suhail Naqvi, and then later on other people came that, sir, you are making so many questions about the curriculum. What about the people who will be teaching this curriculum? So, oh no, they will be, it's all right. You give us a good curriculum and the rest will be taken care of. And now we can see what's happening. So, first lever that I think that we really need to pull is this, that we have to develop the capacity of the teacher educators.
teacher educators are the backbone of the entire quality program. If they are well versed, if they are this, because we know that there are private universities and some private colleges that are doing a great job. Now, it is because the teacher educators are strong, the program is strong. So, one lever is that. And the other lever, which is a very important lever, is that the universities and the colleges where the program is housed, they do not have the right kind of infrastructure. When I say infrastructure, I mean that there is a requirement of technology, because the program, okay, we had some analysis and people who were running the program, they said, well, we don't have a textbook. So this whole notion of preparing a teacher with the help of a textbook is still sitting with our teacher education institutions and the principals of the colleges and the deans of the university, unfortunately, who are doing teacher education. So they are looking for a textbook, not realizing that we are developing teachers for this century and this is not a textbook century. So I'll just stay with this, that there is a dire need to develop the capacity, and there is a dire need to invest in our institution where the program is taking place. Things like IT-related resources, multiple access to different kind of textbooks, school curriculum books, books that are available internationally, because after all we are developing the teachers for the schools, so that the teachers get access to this a variety of resources. So that is another lever that has to be done, is the infrastructure, and I think probably you also have said this somewhere, that the infrastructure is poor. But more importantly is this, and this is very unfortunate, that when the reform came, it didn't come in piecemeal, it was very holistic in nature. In Sindh especially, the Teacher Development Authority was also established. And the purpose of this authority was to ensure that the program is well conceived and well implemented. But unfortunately, we know that from day one, STEDA has been, it has not found its space as yet. There are no people to run the program. There have been discussions around it. I'm also one of the members of that authority, but I really find it very, very surprising that up till now we do not even have the right kind of people to run that authority. Because this authority is responsible to ensure that all colleges in Sindh go through a monitoring exercise, there is a data, and then accordingly they are supplied with the kind of deficits that are there. But the authority is not doing much. Some of our colleges did go through the accreditation body, but let me tell you very honestly that except for one or two colleges, all the other colleges are at a Z level, which is a very, very initial level. So they haven't even come to the next level, which is X level. So that means that they have a lot of issues within the colleges. So the next lever is definitely that there has to be a program to get these colleges accredited. And the colleges only that are accredited should be allowed to take in students so that we can have a good turnout. And thirdly, I would say that we can't wait for 4 years to develop the teachers. We have teachers and we have people in the market who have done their graduation and post-graduation, and there is no one-year B.Ed program. So we should bring them into the program so that we can have a fast-track teacher education or the same curriculum. Not doing workshop model and in-service training of 20 days, it will not work. They have to go through a coursework approach, and they have to take exams, they have to do the courses and take the program more seriously. And finally, what I would like to say is this, that unfortunately, when Dr. Fouzia was talking, it seems to me that there is a disconnect between this new reform and who is responsible. I think teacher education is not the subject of the department. It's the subject of the universities. And the universities have not taken this department seriously. So there is a dire need to bring all the universities, at least the Sindh universities, on one panel. There should be a discussion with them to understand how are they affiliating the colleges, what is it that they're giving support to the colleges, because they are their colleges, their affiliation is there, they take the exams. So the universities are taking a backbencher seat. And so another lever of change is that we have to revive the university's role. Thank you, Rana. Yes, you very rightfully pointed out many areas of collapse in teacher education, and I really think that this is the root of Pakistan's education quality crisis. I think these are the institutions that we need to begin with before we can talk about quality in teaching and in schools.
On the subject of universities, I think is a good segue into the next panelist, who is Mr. Khalid Mahmood. Khalid Mahmood is the Managing Director and CEO of Getz Pharma. He is a 35-year veteran of the healthcare and pharmaceutical industry. He has worked for over 14 years in progressively responsible positions in the pharmaceutical and primary healthcare industry in the US, Far East, and Asia Pacific. He holds an MBA in marketing from Rutgers University and a BS degree in industrial engineering from California State University in the US. He has served as the president of the board of directors of WWF Pakistan and is currently on the board of Zindagi Trust. He is the chairman of the board of trustees of T2F and is also on the Iqbal Ahmed Center for Education board. In addition to this, he is also the chairman of Durbeen's board. So Khalid, I'd like to speak to you about higher education. Rana has highlighted one big problem that we face in teacher education, this sort of dichotomy between higher education on the one side and school education on the other side. So my question to you is that decades of early childhood research studies show that children with access to high quality early childhood education and health opportunities do better in school. They're more likely to enroll in college, and they also tend to be more productive members of society down the road. Despite this, Pakistan has reversed spending priorities. The greatest investments are in higher education, and the least are in primary and early childhood education. Primary school teachers are also the least qualified and lowest paid teachers in the system. As the head of a leading internationally recognized pharmaceutical company in Pakistan, I would like to ask you how these priorities have impacted your hiring. Have these large investments in education at the expense of school education, have they paid off for you in terms of producing a talented workforce? Please. Okay, thank you, Salma, and thank you for inviting me. So, when you look at anything, you have to have some role models and some look around in the region and in the world. So if you look at, I went to college in the US at a relatively early age, and did my degrees and worked there for about 15 years before I came back and set this place, and we started Getz Pharma. So, in the US, when I was there many years ago, they spent a lot of money on primary healthcare and secondary healthcare. Over the years, they shifted it to their higher education. Now, what I understand is that, and everybody knows this, that US is not rated very high. So first of all, US ranks 12th amongst its peers in the OECD countries, where in the spending on primary health care. So now if you look at the US today, it is in crisis. It's not competitive in the world. It is not innovative in the world. It's one of the least innovative countries in the Western countries. And so there is a crisis. It's no longer competitive even in many areas. There are other problems also, but this is definitely one of them. When I look at Pakistan, when we started Getz Pharma about 26 years ago, right here, well, a little outside, this was not like this. And so the people we used to hire at the time went to primary and secondary school 25 years before, right? So let's suppose you hired somebody 30 years ago, it means that I have seen people, the standard of primary and secondary education 50 years ago, right? And then I see today, if I hired a person of 25 and 30 years ago, and we hire many people, we have about 7,000 people in this working in this company. You have a good cross section and system of evaluation of what the education has been like, because the higher education really can only be built on the foundation of the primary and secondary education. And I can say with a fair amount of confidence and experience
that 25 years ago, when I was hiring 25 years old, they were much better citizens. They're much better, let's say, in what they were doing. Their writing skills were good. Their critical thinking skills were good. And when I do that today, although there are exceptions and you have to work at it, work hard to train people, and there are some wonderful people, but I'm talking of a generality. The kids coming out now, 25 years old, they have unfortunately, it's not their fault, but they are much more less competitive than they were on their day. I mean, they have to work more to learn. They work harder to learn, but I think they are the critical thinking in those days. And as a citizen, you know what they value system and other things, and you know the foundation is much better. Now about the higher education, Pakistan's higher education, we have not made many inventions. You go to other countries and you see that and so what I'm saying is that what is the measure of that? The measure of that is what kind of PhDs we are producing, how many we are producing, whether those thousands of papers that have been written at the cost of billions of rupees, billions and billions of rupees, do they have any connection with your industry, with your academia? And I've said it on many occasions that at least in the subjects that I am familiar with, the pharmaceutical sciences, I think our curricula being taught is about half a century old. It has no relationship to what the industry is doing. So there is, like I think somebody else said, there's a complete disconnect between what has to be delivered and what is being taught. And hence there is a disconnect between the curricula also. And I think all that has to go back to the primary and secondary education. Absolutely. And I think on that note, I think also pertinent to add is if you look, like Khalid said, for role models in the education field, and you look towards high-performing education systems like Finland, over there, even to be a primary school teacher, you have to have a 5-year degree program, right? Which is a 4-year undergraduate degree and a 1-year master's, right? So those kind of education systems are, again, they're aligned with what the research tells us about, where the formative years are in a child's development. And, a lot of research will show this. Essentially, 0 to 7 kind of locks your future path in so many ways. So, this is, Fouzia, the government and policymakers and a lot of people really need to make sure that the policy making is aligned. Please, if you'd like to respond, I just want to add what Khalid Saab said, and as very correctly mentioned by you. See, there is no question about it. There are very strong evidences that a child who is getting a good quality early childhood education will definitely perform and achieve a lot better than other students जो कि हमारा कच्ची पक्की में आता है. Now, I just want to add another point is that we have also the Sindh School Education Department. We are focusing on our early childhood education. We have developed our curriculum. We have developed our standards. Right now, we have around more than 3,000 ECE classrooms in our public sector schools, and then we have recruited. We have introduced separate ECE teacher cadre as well. So we have recruited recently 700 ECE teachers also. So yes, the will is there. We definitely it's part of the department vision as well to focus on the early childhood education system. So wonderful. Yeah. No, Fouzia, that's a very heartening step. I am, of course, aware of that. But I think the next step now, in addition to that, would be to ensure that these ECE teachers are thoroughly trained and highly trained, Yes. And not just merely passing through diplomas and short courses, etc. So with that, I'll introduce our last panelist. Shazad Roy is a Pakistani musician, reformer, founder and president of Zindagi Trust, a non-profit organization that is striving to reform the education system in government schools. He received the Tamgha-e-Imtiaz in 2005, Sitara-e-Isar in 2006 for his relief efforts in the Kashmir earthquake.
In 2013, the National Assembly passed a law criminalizing corporal punishment based on the petition submitted by his organization. In 2018, he received the Sitara Imtiaz for his work in education reform through advocacy, especially integrating child protection into the provincial curriculum of Sindh. In 2021, the Sindh government approved a new teacher education performance evaluation format established by Zindagi Trust for public school teachers across the province. Shehzad, thank you for joining us today. My question to you is that when our youth considers career options, there are multiple factors that come to bear, such as the prestige of the profession, career paths, and the remuneration. Unfortunately, teaching is generally speaking a low prestige profession. It does not hold so much value in the eyes of our youth. This is a major reason that the talent of our youth is not coming towards teaching. What do you think are 2 or 3 main reasons for this, and how can we change this public perception of the youth? आपने इतनी सारी तारीफ की, आई एम श्योर मेरे किसी बंदे ने लिख के दी होगी, पर मुझे थोड़ा सा लगा कि आप किसी और को बुला रहे हैं, किसी और के बारे में बता रहे हैं. देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं खालिद साहब इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रहा था एक दिन, ये 2000 की बात है, 1999-2000, और बाहर कॉन्सर्ट हो रहा था, तो जुम्मे की अजान हुई तो कॉन्सर्ट रुक गया थोड़ी देर के लिए. सो मेरा माइक खुला हुआ था, मैं आगे खड़ा हुआ था, तो एक छोटी बच्ची आई, उसने आके कहा, शहजाद भैया आप गाएं, आप क्यों नहीं गा रहे? तो मैंने कहा क्योंकि अजान हो रही है, जुम्मे का वक्त है, तो मैं भी गा नहीं सकता, अभी मैं गाऊंगा तो अल्लाह में मुझे दोज़ख में डाल देंगे, तो भी नहीं गा सकता. तो उसने कहा आप गाएं ना, आपने वैसे कौन सा जन्नत में जाना है. सो मसला ये है कि म्यूज़िक जो एक प्रोफेशन है ना, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कितनी मुमासलत इससे रखती है, कि जब हमने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो हमारे ख़ानदान में सबको लगा कि तबाह हो जाएगी ज़िंदगी, जो, और माँ बाप ने तो बहुत सपोर्ट किया, और बाकी लोगों को लगता था नौकरी नहीं मिलेगी. हराम समझना एक अलग बात थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी वो एक अलग बात थी. उसके बावजूद अगर आज आप देखें तो आपने जो जो बातें बताई, इसी म्यूज़िक के थ्रू हमने बच्चों को मारने का कानून बनाया, इसी म्यूज़िक के थ्रू हमने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेंज की, सेक्सुअल अब्यूज़ इंट्रोड्यूस किया, और बहुत कुछ किया. हालांकि अभी भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है इस मुल्क के अंदर, बट क्योंकि कंपटीशन था, लोग जज करते थे, ज़्यादा म्यूजिशियंस निकल कर आए, और अभी भी कई कुछ मसाइल हैं क्योंकि हमारे पास पूरा इकोसिस्टम नहीं अवेलेबल है. देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, यही सारे मसले आपको नजर आएंगे. कोई घर में ये नहीं कहेगा बेटा तुम क्यों नहीं म्यूजिशियन बन जाते, इस तरह कोई नहीं कहेगा तुम क्यों नहीं टीचर बन जाते. कहाँ नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. एक अच्छी बात टीचिंग के अंदर ये है, जो मुझे बहुत रीज़न जो बिलीव देती है, कि ये एटलीस्ट हराम और बुरा नहीं कहते, बल्कि इनको रूहानी माँ बाप कहते हैं, कि टीचर्स हमारे रूहानी माँ बाप हैं, बट ये सिर्फ बोलने की हद तक रूहानी माँ बाप हैं. और इसका सबसे बड़ा डिक्लाइन मैं समझता हूँ, म्यूज़िक के अंदर कंपटीशन आया, स्पॉन्सर्स आए, लोगों ने कहा कि आगे आए, बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कोई कॉज उठाना हो तो भी म्यूज़िक आगे आया. इस एजुकेशन के अंदर जो, अगर गवर्नमेंट के अंदर ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, तो प्राइवेट स्कूल्स ने भी डिसाइड कर लिया कि हमें एवरेज टीचर्स से ही हम काम चला लेंगे. सो यहाँ पर इंडस्ट्री तबाह हो गई. वो जो कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि हायरिंग स्टैंडर्ड्स प्राइवेट स्कूल ने इतने नीचे कर दिए कि उन्होंने कहा चलो एक्सेप्ट कर लो, जो जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको कोई कोर्स कराएंगे, तो वो कंपटीशन कभी आ ही नहीं सका मार्केट के अंदर. तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर एटलीस्ट ये कहा जाता है कि रूहानी माँ बाप हैं, और एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा है, और इज्जत है सिर्फ कहने की हद तक, आई थिंक तो इसके अंदर वो बेबी स्टेप्स अगर ले लिए गए, और वो बेबी स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए आज तक? वो इसलिए नहीं लिए गए कि जब भी टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई, क्योंकि 20 साल से तो हम ही इसमें लगे हुए काम कर रहे हैं, 18 साल से, और हमने हमेशा सुना कि नहीं बहुत टेंशन है, बहुत टीचर्स पीछे आ रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना है, हमें ये करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 डिग्री प्रोग्राम में जाओ. यही बात करते करते आज 2022 के अंदर भी हम यही बात सुनते हैं कि बहुत जल्दी, और हम वो बेबी स्टेप्स ले ही नहीं सके, जिसकी वजह से वही बातचीत हम अगले 10 साल बाद भी कर रहे होंगे. सो ये जो दूरबीन ने काम किया है, जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है आप लोगों ने, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाकई एक डिबेट स्टार्ट होने की ज़रूरत है. इट्स नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ डायलॉग, जो हमें बताने की ज़रूरत है कि टीचिंग साइंस है. टीचिंग के लिए आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वो डिग्री का भी ठीक होना ज़रूरी है, बट पहले ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है कि वो ये नहीं मानते कि ये एक साइंस है. वो कहते हैं बस जल्दी से आपने मास्टर्स किया, 1 साल ये करें, आप टीचर बन जाए, आप पढ़ा सकते हैं. तो पहले तो लोगों को ये समझाना कि ये साइंस है. दूसरा, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे वो इस प्रोफेशन को ना सिर्फ कंपेरेटिव कर सके, बल्कि इज्जत असल में बढ़ा सके इसकी. और फिर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल इसको नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज उनका
ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر, بیکاز جب گورنمنٹ اسکولس کولیپس کیے تو وہ آگے آئے, تو ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بٹ جب اسٹیٹ اس کو اوپر لے کے جائے گا, اور ساری دنیا میں اسٹیٹ اسکولز, جب میں امریکہ میں بہت چھوٹی عمر میں گیا تھا کچھ عرصے کے لیے, چھٹی جماعت میں سا, ہم جس اپنے کزن کے گھر ٹھہرے وہیں ساتھ جو اسکول تھا اسی میں ایڈمٹ کرا دیا. وہاں پر باسکٹ بال کورٹ بھی تھا, ٹینس کورٹ بھی تھا, ایک منیمم پیراڈائم سیٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ اسکول کا. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمپٹیشن کو لے کر آئیں, اسٹیٹ ہے, اور دوربین کے ذریعے ہم ڈائلاگ سٹارٹ کریں کہ نہ صرف یہ ایک سائنس ہے, بلکہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو زبردست قسم کی سیلری بھی دی جائے گی. شہزاد بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی ایک سنگل فکس نہیں ہے, ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوں گی. میں یاد کر رہی ہوں ابھی آپ کا جو ایک میس میڈیا کیمپین چلا تھا تھرو ذرا سوچیے, ایک میس میڈیا کیمپین تھی جس میں آپ نے ایک ڈاکیومنٹری سیریز کی تھی کال چل پڑھا, and in which you showcased multiple issues in the public sector. So میں کہہ رہی ہوں کہ ٹیچنگ کو اگر دیکھیں جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کرنا ضروری ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈو یو تھنک دیٹ دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف a mass media campaign to elevate the teaching profession? What might that look like? How do we change narratives on a larger scale? Because اگر آپ Harvard universities بھی کھڑی کر لیں for B.Ed degree program, a part of me says that may not be enough. I think the status of the profession has dropped. So what can we do in the way of sort of promotions and marketing, advertising to raise and elevate this status again? دیکھیں 2008 میں حامد میر صاحب ہمارے فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول آئے تھے, انہوں نے سب سے پہلے کور کیا تھا, اور جس سے اس کو ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے جو کہ ٹرن اراؤنڈ ہوا, یہ وہ. جب ختم ہو گیا تو حامد میر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ پروگرام کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھی پروگرامس کریں. انہوں نے کہا شہزاد دیکھیں یہ میری زکوٰۃ تھی, کیونکہ اصل میں ہمارے شوز وہ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل ہوتے ہیں, ریٹنگز آنی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, بٹ یہ تو میرا دل کرتا ہے اسے میں نے کر لی. آپ کبھی بھی میس میڈیا کیمپین نہیں کر سکیں گے ٹیچرس کے اوپر جب تک کہ ملٹیپل ویریبلس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, بیکاز کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ, کیوں کوئی لگائے گا. دیکھیں ڈفٹ نے یہ پیسہ لگایا تھا جب آپ جس طرح کی کیمپین کر رہے ہیں, ذرا سوچیے, وہ واقعی میسو کیمپین تھی جس کی وجہ سے کارپوریٹ پنشمنٹ کا لا اس ملک میں چینج ہوا. اب اگین اونلی اسٹیٹ کین اسٹارٹ اے کیمپین لائک دس, جس میں وہ کہے کہ ایک تو یہ ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک ہم اسی طرح کے شوز کچھ ہم کرتے رہیں گے, اپنی اپنی طرف سے پارٹ پلے کرتے رہیں گے, بٹ اسٹیٹ کو اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا. جب وہ اسٹیٹ انیشیٹو لے گا پھر ایک کیمپین ہوگی, ڈائلاگ ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کچھ بیبی اسٹیپس لینے تھے وہ آئی تھنک وہ لیے جا چکے ہیں اس وقت. تو اگر اب کوئی کیمپین ہوئی تو وی کین بلڈ اپون دیز بیبی There's a اسٹیپس. reason to believe. Khalid, if you'd like to add. جی میں اس میں کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا ان ایڈیشن ٹو جو شہزاد صاحب نے کہا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو ذرا سا ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ تعلیم یا ایجوکیشن کیوں چاہتے ہیں, ایک قوم کیوں چاہتی ہے. وہ اس لیے چاہتی ہے کہ اس کی اچھی صحت ہو اور اس کی اچھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آگے بڑھے, زیادہ ہو. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانی ریاست ایجوکیشن کے اوپر کتنا خرچ کرتی ہے, اور آپ کے جو ریجنل کنٹریز ہیں یا یہ دوسرے غریب ملک جو ہیں جو دوسرے کانٹیننٹس میں ہیں وہ کتنا خرچ کرتے ہیں. پاکستان اسپینڈز سم تھنگ لائک لیس دین 2% آف دیئر GDP آن ہیلتھ. کیوبا اسپینڈز 12.8%. Sri Lanka spends about close to 7%. Algeria spends about 8%, 8 to 9%. اگر آپ ان کے 20 سال کا دیکھیں کہ کتنا خرچ کیا, ہم نے 0.8% آف GDP on health سے کر کے اب جا کے ہم تقریباً بڑے مشکل سے 1.6% پہ آئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی, نہ ہی میرے نظر میں پرائمری سیکنڈری یا ایون ہائر ایجوکیشن اچھی نہیں ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ جو بھی افورڈ کر سکتا ہے باہر کیوں جاتا ہے. بڑی افسوس ہوتا ہے مجھے, میں دوسرے ملکوں میں نے 7 ملکوں میں کام کیا ہے, کوئی ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ بچہ جو ہے جس دن ہائی اسکول کی ڈگری کرنے سے 1 سال پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس ملک میں باہر جائے گا, اور یا اسکالرشپ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ماں باپ سے کہتا ہے 2 پیسے یا کہتا ہے قرضہ لو, رائٹ. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ دیکھ لیجئے, ہماری ہیلتھ جو ہے, ہماری انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ, ہمارا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بنگلہ دیش سے دگنا ہے. اچھا اس کا پھر اب آپ آگے چلیں,
اب آپ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے, جو آپ کی GNI ہے, گروس نیشنل انکم, جس کو کہ UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کہتا ہے کہ GNI کیا ہے, تو ہماری GNI جو ہے وہ ہمارے 50 ملین لوگ جو ہیں وہ لیس دین سسٹینیبل لیول پہ زندہ ہیں, رہتے ہیں. یہی اگر آپ دیکھیں جارڈن میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, تو اس سے بہت کم رہتے ہیں. فلپینز میں, میں امریکہ کی نہیں مثال دے رہا, یورپینز کی نہیں مثال دے رہا. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم کیوں لیس دین 25% آف کیوبا, سری لنکا, الجیریا, ٹونیشیا, موراکو ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ہیلتھ کے اوپر کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا, نہ میں اکانومسٹ ہوں نہ میں سیاستدان ہوں, مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم کچھ صحیح نہیں کر رہے. اور جب تک ہم فنڈامنٹل سٹرکچر کو چینج نہیں کریں گے, اور اب میں بزنس مین تو ہوں تھوڑا بہت, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ٹیکس ہے, ٹیکس ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے. اور جب تک ٹیکس ہم کلیکٹ نہیں کریں گے, بڑھائیں گے نہیں, ہم نہ ایجوکیشن میں خرچ کر سکتے ہیں, نہ ہیلتھ میں, اور نہ ہی اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں. تو پھر ساری ایجوکیشن کیا ہے؟ ساری ایجوکیشن کا ہم جو ہائر ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تو جو بھی خرچ کر رہے ہیں, ہم نرسریز ہیں, ہم فنڈ کر رہے ہیں, because 90% of those PhDs who really deserve a PhD and do well, they go to the United States or to Europe or to Japan or to God knows where. So are we spending all this money to give our best fruit, our cream, to the West? So there is something fundamentally very wrong that has to be looked at. Thank you, Khalid. And in fact, I think that's a good transition into my question to you about teaching and its remuneration. So as we talked about earlier with Shazad, the youth considers multiple factors as they make their career choices, one of which, of course, is how well the profession pays. Now, in Pakistan, while government teachers do earn more than, generally speaking, low and middle income private schools, a starting teacher's salary in the present day is still about 35,000 rupees per month. So what I would like to ask you is, how does this compare with the starting salary in other professions? And do you think that this salary could be a reason that the talent is not coming, or do you think this is a market competitive remuneration for a starting teacher? So I think that دیکھیں میں نے جو کہا کہ جب ایجوکیشن کی ویلیو ہوگی, جب ایجوکیشن جو بچے نکلیں گے اور جابس ہوں گے مارکیٹ میں, تو ایجوکیشن کی بھی ویلیو ہوگی اور جو ٹیچرس کی ہوگی ان کی بھی ویلیو ہوگی. دیکھیں ہم whether we like it or not, accept it or not, یہ ہماری جو سوسائٹی ہے in this century ایک بہت میٹیریلسٹک سوسائٹی ہو گئی ہے. میں جب پڑھتا تھا تو میں تو ٹیوشن نہیں لیتا تھا, ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ٹیچرز ایسے ہوتے تھے جو ہمیں پڑھا دیتے تھے, اور اتنا اچھا پڑھاتے تھے کلاس روم میں کہ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میں جب کافی سال بعد پاکستان واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچرز جو ہیں وہ فزکس کے اور میتھ کے ٹیوشن اور اکاؤنٹنگ کے ٹیوشن دے رہے ہیں, اور ان کی جو سیلری ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی میں جب نیا نیا یہاں پہ آیا تھا تو جو میری ایز اے ویری سینئر ڈائریکٹر جو سیلری تھی اس سے بھی زیادہ تھی. وہ بناتے تھے, ان کی عزت بھی ہوتی تھی, لائن میں لگتے تھے, ماں باپ کرتے تھے, کہتے تھے یار میرے بچے کو پلیز آپ لے لیں ٹیوشن سینٹر میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویلیو ایڈ کر رہے تھے اس بچے کی لائف میں. میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو کہتے تھے خبردار جو تم نے پڑھا, کیونکہ محلے میں جو سائیکل لگانے والا پنکچر والا ہے وہ زیادہ پیسے بناتا ہے. وہ دیکھ تیرے چاچے کے پتر نے BA کر لیا, اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں, آج تک ان امپلائڈ ہے وہ. تو تعلیم جو ہے اور ٹیچرز کی جب عزت ہوگی, جب اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو کہیں جاب ملے گا. ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بہت پسماندہ ہے. ہمیں مینوفیکچرنگ, کیونکہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی نہیں, نہ سیلری ہوتی ہے, نہ بینیفٹس ہوتے ہیں, نہ عزت ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتی ہے. تو ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اور جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے, جو اس کے اندر جب تک آپ کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہوں گی تو ٹیچرز کی بھی نہیں ہوں گی اور ان کی بھی نہیں ہوں گی. تو اسینشلی
بیسکلی تو یہ میرا خیال ہے. Bilkul theek, Khalid. And I think that makes sense from a private market point of view where demand and supply kind of are Yes. interconnected, right? But here's my question to you. Do you think those same forces the same forces apply in the public education sector? And the reason I ask that is because education is a free a service from the government, right? So in that sense, you're never going to have, a consumer or a clientele that is willing to pay for education. And to make things worse, then you're generally serving an underprivileged segment of society where, again, you have to convince them of the need for education. So in that kind of a scenario where that demand side is not so clear, or rather it's different from the private sector, how, in view of that, again, coming back to my question, do you think 35,000 is enough to draw the talent in the youth towards teaching in the public sector? Because again, we're understanding that private school forces work differently. So 35,000 rupees in this day and age to attract is not at all. I mean, especially in the last decade or so, because it's not at all. میں دیکھیں اس وقت منیمم ویج پہ بحث ہو رہی ہے 25,000 ہونا چاہیے یا 19,000 ہونا چاہیے. تو 25,000 تو منیمم ویج ہے, جہاں پہ ایک جماعت کا بھی پڑھا ہوا آدمی جو ہے اس کو 25,000 ملنی چاہیے, میرے خیال میں ملنی چاہیے. ہم نے تو کر دیا تقریباً 25,000, چاہے کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مگر 25,000 اگر اس کی ہے تو ایک ٹیچر کو کیسے 35,000 آپ دے سکتے ہیں؟ مطلب یہ ایک ملک کی بدقسمتی ہے, اس کی ینگر جنریشنز کی بدقسمتی ہے کہ it will never get a good talented people, and even if they do come become a teacher, they'll be looking an exit very soon. They will not make it a career. This is not how it is. ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ یہ جب امریکہ گئے, میں ابھی ٹرکی گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہم کسی غریب علاقے سے جا رہے تھے, لو انکم علاقے سے, تو میرے میزبان نے کہا کہ یہ دس از اے ویری لو انکم ایریا. میں نے نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اسکول دیکھو, یہاں پہ تو باہر باسکٹ بال کورٹ ہے اور اتنا بڑا وہ جو بھی ہاکی کا فٹ بال کا فیلڈ تھا, اور مجھے نظر آیا جمنیزیم بھی ہے. تو انہوں نے مجھے جو کہا, میرے تقریباً آنسو نکل آئے اپنا ملک کو سوچ کے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ ہاؤسنگ انکم جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ کم تنخواہ والے رہ رہے ہیں, مگر جہاں اسکول ہے غریب اور امیر کے علاقے میں گورنمنٹ اسکول میں کوئی فرق نہیں ہے, اسی رقبے پہ ہے, وہی تنخواہیں ہیں, وہی فیسلٹیز ہیں. تو مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹرکی 80 ملین کی آبادی ہے شاید اس کی, اور وہ تقریباً $300 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے. ہماری 220 ملین کی آبادی ہے اور ہم صرف $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے فنڈامنٹلز نہیں امپروو کریں گے, آپ خواہشات سے صرف نہ تعلیم صحیح کر سکتے ہیں, نہ صحت, اور نہ ٹیچرز کی تنخواہیں, اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کا اسٹینڈرڈ. تو دس از آل انٹرکنیکٹڈ. Absolutely. And I think I want that to be a key takeaway, that people, messiahs that come in preaching that, let's do this one thing and everything will sort itself out. I think that's very misleading. There needs to be integrated efforts across sectors, both private and public, to really make a shift in this problem. Okay, so with that, Fouzia, I'll direct my next question to you. Which is an extension of what I asked Shazad about the various factors that students consider when they're making their career choices. So, as you know, in the public sector, at least with teachers, there are no links between promotions and performance. Government teachers are promoted based on years of service rather than their performance. This lack of accountability sends the signal to the teaching workforce that there are no incentives for being innovative in their teaching practice or for staying up to date with research findings and developments in the field. Everyone gets promoted after a certain amount of time, regardless of their value add to the field. So needless to say, this becomes a big deterrent for the talent in our youth that is, thinking about teaching. What, if anything, is the government doing to link performance and promotions in the public sector? Thank you so much, Salma. اور میرا خیال ہے this is very much, pertinent جو ابھی بات ہو رہی ہے quality of teachers کی, performance کی, یہ اس کے ساتھ related ہے. One of the main reason, unfortunately, in the government setup is کہ آپ کی year of service ہے, آپ promote ہو گئے.
آپ کی ACR جاتی ہے which is جرنلائز ACR جو کہ باقی آفیسرس کی جا رہی ہے, اسی طرح ٹیچرس کی ہے. میں آ رہی ہوں سو اس میں اب یہ ہوا کہ سو اس کی ٹیچنگ اسکلس کے بارے میں کبھی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوئی. وہ کلاس میں اگر ہے تو کیا پڑھا رہا ہے, اس کے پڑھانے سے بچوں پر کیا اثر ہو رہا ہے, بچے نے کیا سیکھا, تو کبھی بھی آج تک ٹیچرس کو اس چیز کے اوپر اسیس نہیں کیا گیا. فارچونیٹلی زندگی ٹرسٹ شہزاد نے پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ڈفرینٹ اس میں سپورٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ بیکاز دے ور ایکچولی امپلیمنٹنگ اٹ, جو انہوں نے اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے اس میں انہوں نے یہ کیا. اس کی بیسس پر انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو پروپوز کیا کہ انسٹیڈ آف ہیونگ اے جرنلائز ACR اینول کانفیڈینشیل رپورٹ, لیٹس موو اٹ ٹو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. کر کیا رہا ہے ٹیچر, پرفارمنس کیسے میجر کریں گے, ایکسکیوز می. سو اس پر اور یہ کوئی بہت آسان کام نہیں تھا. یوزولی ہوتا ہے کہ شہزاد نے انیشیٹ کیا ہوا تو وہ جلدی ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ نے پراپر اس کے اوپر کام ہوا, ہمارے ڈائریکٹرز آن بورڈ ہوئے, ہمارے HMs آن بورڈ ہوئے, بڑی ہم نے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں, ہم نے آفس میں بلا کر, فیلڈ میں جا کر, بیکاز وہ آسان نہیں تھا ایکسیپٹ کرنا. دیر واز ریزسٹنس, الگ الگ جگہوں سے اس کے اوپر ریزسٹنس آ رہی تھی. یہاں تک ہوا کہ ہم نے جو ہماری ٹیچرز یونینز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں, اور یہ چیز بھلائی کے لیے ہے. اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں, وہ ٹیچر تو امپروو کر رہا ہے اپنی, ظاہر ہے اس کو اگر وہ رپورٹ چاہیے سال کی تو اس کو اس طرح پرفارم کرنا ہوگا, لیکن ہمارا انٹرسٹ تو بچے کا ہے. اینڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری ایکسرسائز کے بعد اس بچے کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. سو آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ ہمارے پاس جو یہ سسٹم ہے کہ آپ کے 10 سال ہو گئے, اب آپ کو اس گریڈ میں چلے جانا چاہیے, اب آپ کا اتنا ہو گیا, یہ ختم ہونا چاہیے. وہ ہمارا ڈاکیومنٹ اپروو ہوا, ہماری چیف سیکریٹری صاحب کے پاس بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. باقی جو ریگولیشن ڈپارٹمنٹس کے آفیسرس تھے, ظاہر گورنمنٹ ٹیچر ہے تو وہ SNGD کا ریگولیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ان سب نے اس کو اپروو کیا. چیف سیکریٹری صاحب نے ہمیں الاؤ کیا, وی ہیو نوٹیفائڈ دیٹ ڈاکیومنٹ. اور اب جو ہماری ریکروٹمنٹ جو اسٹارٹ ہو رہی ہے, یہ سارا ان کے اوپر آٹومیٹکلی, لائک ابھی جو 48,000 کی آپ نے بات کی یا جو آگے آ رہا ہے, اب یہ آٹومیٹکلی سسٹم. سو اب جو ٹیچر ہائر ہو رہا ہے, سو بیسڈ آن دیٹ پرفارمنس PR جو ہمارا ہے, اس کی بیسس, اس سے انٹیگریشن میں ایک جو ان کو جاب ڈسکرپشن دیا جائے گا, آفر لیٹر جو ان کو جائے گا, وہ اٹ وڈ بی الائنڈ ود دس پرفارمنس کے ساتھ ہوگا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, سال بعد آپ کی ایویلویشن جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ہیوج سکسیس. اور یہ کہ جب تک کہ یہ چیز ختم, بیکاز ابھی ٹیچر کو پتہ ہے, ابھی ہمارے یہ ہوا کہ ہمارا MNE کا ایک سسٹم ہے, ہمارا مانیٹر جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے ٹیچر آیا ہوا ہے, اس کا بایو میٹرک ہوا ہے, وہ چھٹی پر تو نہیں, ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں وہ پڑھا کہ ایگزیکٹلی. سو ہم وی کین ناٹ ایکچولی امپروو آن دا پرفارمنس آف دا ٹیچر جب تک کہ اس طرح کے ٹولز ہمارے پاس نہیں ہوں گے. So, Fouzia, if I may ask you, who will be filling out this tool? رول This tool جو آپ کا PR ہے, یہ کون کر رہا ہوگا؟ ROs جو ہے. So ROs آپ کے کیا ریجن لیول پہ ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ؟ ان کا HM جو ہے, اچھا, جو because for a teacher their reporting officer is HM یہ وہ کرے گا. اچھا, now صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ بنا کے چھوڑ دیا. اگین زندگی ٹرسٹ کے ساتھ ہماری بڑی ایکسٹینسو, بلکہ ہم نے دسمبر میں وہ ختم کر لینا تھا. ہم بیجز میں now we will be orienting our HMs how to use the tool. Exactly. Because اگر جب تک HM کو وہ ٹول یوز کرنا نہیں آئے گا, ہمیں وہ ریزلٹس اس کے نہیں ملیں گے. تو اب وہ ہمارے چونکہ ایگزامس سے پھر یہ ونٹر ویکیشنز بیچ میں آ گئی, تو اب انشاءاللہ ہم اس کو فیب میں وی آر پلاننگ, یس, اور ہم اس کی ایکسٹینسو
trainings करेंगे, sensitization होगी of all our HMs. Ji, I think this is really a huge step in terms of accountability and ensuring some level of teacher quality at least. So at least there are rewards in the system for people who really go that extra mile in their profession. So, okay, so Rana, moving to you, please. Research both within Pakistan and abroad sometimes show that teacher qualifications have no bearing on student achievement. A research study in Punjab a few years ago concluded the same thing. And using that, policymakers in Punjab discontinued the B.Ed in all of the government teacher education institutions. As educators, we know the invaluable role of strong preparation in teacher effectiveness. How do you reconcile these conflicting research findings? One of the things that we need to keep in mind is that what skill sets do we want to really see in the teachers in order to say that this is a quality teacher or this teacher is qualified. The new B.Ed program makes sure that every course that is offered has a field-based component within it. At least the program demands that. How it's being taught, that is something to be seen. So what I would really say that what should be done. First of all, as Chairman Saab said, that we don't have very good research system in Pakistan. Our universities may be doing research, but I don't think it is feeding back into the system. So we need to have research built in to see that when the teachers who have got degrees and have come into the program, how are they performing? Recently, one of the universities did a research and I was quite offended by their findings because it was very generalized and same kind of an understanding that teacher education is not making a difference because the students haven't performed well in maths and science. Now, if students have not performed well in maths and science, who were the teachers who were teaching? What type of qualifications did they have? What kind of trainings were given to them? Are they using the right kind of curriculum? I mean, those were the lacunas in the study, but that study will definitely create a lot of fireworks. So therefore, we need to have some very sensible research done in the country. The universities should spend more time in understanding what the issues are with the existing teacher education program and the one that have been done in the past. How are these teachers performing? And to have a degree or to have a training is enough, but then they need to have support mechanisms. I was the head program of AKUID and we developed teachers with the high quality Masters in Education program, send them back into the school, very qualified teachers, and you would get hardly anybody could be sustained there at the school. They had to leave the school. Why? Because the system was not ready to accept such teachers. I'm afraid that even with this program, the quality teachers who will come out of the teacher training colleges, they may not be able to sustain in the government sector because we don't have the system ready to accept this change. So that's one. So we need to have quality research to understand how sustainability mechanisms would work. That is one. The other thing is, which is good, is some people are not happy about it, but there are some steps that the government has taken, that they are taking some colleges and giving it to the private universities to manage those colleges and to conduct better teacher education program. So we really need to have first a baseline studies from those colleges who are being now in the private sector, what type of program is going on there, and then down the line how they are making an impact and what kind of students come out of this. The government has to come up with a policy that teacher qualification is important. A BA and an MBA is not a teacher qualification. So therefore, this bottom line has to be the teachers have to have teachers' professional degree. Whether it's a 4-year degree, whether it's a 2-year degree, but it has to be a professional degree. And they have to do this degree in order to train this future generation. So that was my, so these 5 colleges, I think, and one of our colleges with you, so almost like 6 colleges is a ray of hope out of the 30 colleges that the government has. And secondly, the government should also give subsidies to the private colleges because the private colleges have to, for their survival, they have to
take fee. So if the government subsidize, I mean, they have better systems, they keep better quality teacher educators. So if they can subsidize them and then send students there for getting a degree, then this demand and supply ratio will, inshallah ta'ala, decrease because there will be many more coming out from different, at least there will be about 40-50 colleges offering the program and the universities. The other thing that I would really like all of us to see that at the university, there are two kinds of education degrees that are being offered. Now, therefore, we need to seriously think about what is the role of BS education. Because there is a BS education and there is a B.Ed education. Students generally feel that if they do a BS education, then they get into the mastery level and they can do their PhDs, forgetting that even with a B.Ed, a PhD can be done. So it's not that you can't do a PhD if you have done your B.Ed and Masters in Education. So therefore, I think these kinds of, I mean, I slightly disagree with Shehzad when I say that this is not something which will be taken on as a public debate. I think it can. If Hamid Mir Saab can sit on stage and trash out all the mistakes in the curriculum and in the textbooks, why not? Why not look at teacher education, what is happening there and what should be done? So I think we need to push the envelope. We need to let the media know that this is something of a big concern. There were some in pockets, I think there was one program where even you were invited. So there are some panel discussions, but we should have a more well thought out plan. What is it that we are trying to send across as a message? Linking it with the policy people, that is the education department, the universities, trying to understand where the issues are, and I think we can make a big impact. So, Rana, you just spoke about sustainability and how these overqualified teachers may go into broken school systems and then eventually get frustrated and leave. This, I think, is a good transition into my question to you, Shazad. That as we know, the work environment is, again, a very important factor for anybody who adopts a certain field or a certain profession. Unfortunately, government schools do not generally evoke images of happy learning environments. There are issues of governance, of culture, of poor infrastructure that drive away potential applicants from the teaching profession, particularly in the public sector, I mean. We cannot expect highly qualified teachers to go and deliver their best in dysfunctional work environments. So in view of this, what do you think should be done to guarantee a productive and constructive working environment for the youth that is considering the teaching profession? अच्छा उससे पहले जैसे राना ने भी कहा कि जो मास कैंपेन अगर मीडिया पे करनी हो तो वो की जा सकती है, तो मैं सिर्फ इनसे शेयर करना चाहूँगा कि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर दफ़ा एजुकेशन में जब कोई इवेंट होता है, कोई चीज़ होती है, तो फिर वो बात होती है उसके ऊपर, या आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पुश करते हैं. एक कैंपेन की सूरत में आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं टू पुट इनटू मीडिया टू कंटिन्यूसली पुश द कैंपेन, जिसमें पॉलिटिकल शोज़ भी हो रहे हों, ड्रामे हो रहे हों, गाने बन रहे हों और सब हो रहा हो. बेशक उसके पीछे कोई स्पॉन्सर हो ना हो, स्टेट सपोर्ट कर रही हो ताकि किसी ना किसी तरीके से ये सामने आता रहे. सो हम इस जगह फेल हुए हैं ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि पॉपुलेशन में, बल्कि एनवायरनमेंट में. बिकॉज पॉपुलेशन आप देखें, एक वक्त होती थी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन्स आपने देखते थे टीवी पर, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं. सो इसलिए मैं कह रहा था कि अब एक ही तरीका है इसको करने का, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए आप इस कैंपेन को उठा सकते हैं. और जो आपका सवाल है उसका भी जवाब यही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. बिकॉज एज यू सेड कि चाहे वो मुल्क ठीक करना हो, हेल्थ ठीक करनी हो, एजुकेशन ठीक करना हो, एक इंटरवेंशन नहीं होती, मल्टीपल इंटरवेंशंस के साथ आप किसी भी मुल्क को या किसी भी इदारे को ऊपर लेके जाते हैं. सो वो मल्टीपल इंटरवेंशंस का आप वेट करते रहेंगे तो बहुत सारे आपका इट्स रेस अगेंस्ट टाइम. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत ज़बरदस्त मॉडल्स यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन में अवेलेबल हैं. इसी तरीके से जो टीचर्स बन रहे हैं, जो एक 4 डिग्री प्रोग्राम के थ्रू गुजरेंगे, आई होप कि सारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में फैल सकेंगे. तो जब भी वो निकलें इनिशियली, इस वक्त तो उन तमाम टीचर्स को सिर्फ टर्न अराउंड स्कूल्स में जाना चाहिए. जैसे ज़िंदगी ट्रस्ट के हैं, खुद फाउंडेशन का कोई स्कूल है, अगर गेट्स फार्मा कोई स्कूल चलाता है, TCF चलाता है, केयर फाउंडेशन चलाते हैं, ये कदरन बहुत बेहतर हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली स्कूल्स बाकी स्कूल्स के मुकाबले में. तो आई थिंक वहाँ पर इनको भेजें, ताकि वो होता ही है कि अगर 6 टीचर एक स्कूल में जाएँ जहाँ पर पहले से ही सब कुछ तबाह हुआ हुआ और 10 टीचर्स बुरा पढ़ा रहे हो, तो वो कंटेजियस होती है. अच्छा होगा तो गुडनेस भी कंटेजियस होती है, तो वो वहाँ पर खुश रहेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे खालिद साहब भी कह रहे थे और रान ने भी कहा
कि देखें एप्लीकेशन जो होती है ना पढ़ाई की, हम टीचर्स जितने भी अच्छे करते हैं, अगर जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, उसका मार्केट से कोई लिंक नहीं है, अगर उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो वो आखिर में यही होगा कि सारी तालीम हासिल करने के बाद आई एम श्योर उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग, उनकी क्वेश्चन करने की एबिलिटी बेहतर होगी, बट मार्केट से आपने कनेक्ट नहीं किया होगा, तो जॉब्स अगेन उनको फिर नहीं मिल रही होंगी। तो उन बच्चों के लिए भी हमें पूरे तालीमी निज़ाम को जो है वो मार्केट से लिंक करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं कि अब इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी वो भी एक इंडस्ट्रियल वो है, बिकॉज मॉडर्न एग्रीकल्चर आप देखें, इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्री वहाँ पर भी। सो आई थिंक एक पूरा ओवरऑल टर्न अराउंड करने की ज़रूरत है, बट मुझे खुशी इस बात की, एंड आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल बिकॉज दूरबीन तो एक ज़िंदगी ट्रस्ट की सिस्टर कंसर्न है, बट आप लोग चलाते हैं उसको। यहाँ पर हमने एक छोटा मॉडल क्रिएट कर दिया है इस मुल्क के लिए, जहाँ पर आपके पास चंद गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ से आप बात कर रहे हैं कि ये रेप्लिकेट होना है। एज यू सेड पंजाब में सारे बीएड को बिल्कुल ही, तो हम पुश कर रहे हैं पंजाब को भी और बाकी जगहों को भी कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपको 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिंध में 29,000 नहीं है, सिर्फ 29 है। उन 29 को ठीक करना बहुत आसान है। सो ये एक ऐसी जंग है जो बहुत आसानी से पूरा पाकिस्तान जीत सकता है। अगर 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस टर्न अराउंड हो जाते हैं तो आपके पास इनफ टीचर्स होंगे हर साल हुकूमत सिंध को देने के लिए। सो ये एक बहुत ही डुएबल मॉडल है। इट्स नॉट 29,000 schools which you have to turn around. Yes, Bilkul. I think all of the things we are talking about are doable. And I think to your optimism, I think some essential baby steps have been taken. It's just a matter of consolidating various things and kind of, channeling them in the same direction. So with that, I think I will end this panel discussion and move on towards some questions from the audience. So before this event started, we received questions on various platforms, social media platforms, and I've curated a few that I thought are pertinent to today's theme and today's session. So my first question I'm going to address to Rana. The question is from Shakil Pal, and he asks that the level of critical thinking in the educated people of Pakistan is very low. And we know skills that contribute to critical thinking have their bedrock developed in early childhood experiences. What specific steps are being taken to inculcate critical thinking amongst teachers in the schooling system or in teacher training? Thank you for the person who asked this question, a very important question in today's time. Wherever you go, people are saying, we are teaching 21st century skills. And when you ask them what are they say all C's. And one of the C is critical thinking. And when you ask them what is critical thinking, and they say, well, deep thinking. So what is deep thinking? Thinking about thinking. I say, oh, that's thinking about thinking. So we all have these terminologies available to us. But a child is born with a mind which is critical. A child is born with a questioning, and that question has some critical lens attached to it. Unfortunately, we snub these questions. We do not respond to these questions because either we are too busy or we think we don't have the answers. So rather than saying, let's look for it together, we just dump the children, as John Taylor Gatto said, dumping schools. So we dump the child. And I think among the teachers, it's the same thing. One is that, of course, they come up with that sort of an education background. The other is within the system where they are working, critical thinking is not allowed. If they want to do things which they feel is better, it can work out, the system will not allow them because it is so monotonous and it is so used to doing things in a way, and that's the way. So that the thinking just stops there and no creativity takes place as a result. What I would really say that if, not because I was one of the craftsperson of the new curriculum, but if you look at the teacher education curriculum, critical thinking is embedded in each and every course through reading, through the kind of field-based tasks that the students are supposed to do when they go into the school. Giving example from one course that I am very fond of teaching is the child development course. It's nothing but all embedded in critical thinking. Look at a child, observe the child, see how the child is behaving, see so what does it tell you about children's growth and learning and all that. And the whole thing is that yes, nature has developed the child, but it's you who are going to nurture it. I think that's where the whole system of teacher education sits. So I think the critical thinking is there.
But because it is seen as something closer to criticism, unfortunately, it's snubbed. And I think we need to educate people that critical thinking is deep thinking, as people say it, thinking about thinking. Yeah. Yeah. एक तो थॉट प्रोवोकिंग किताबें होनी चाहिए बच्चों के लिए, शी सेड, बहुत ही खूबसूरत बात की कि बच्चों के अंदर वैसी एबिलिटी होती है इसकी. बट अब ये देखें केपीके में हम एक स्कूल रन करते हैं, केपीके में कितने स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को, साइंस तो अभी कहती है ना हमारी कौमी ज़बान उर्दू, बट हमारी मदर टंग उर्दू नहीं है. तो कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर पश्तो में पढ़ाया जा रहा है छोटे बच्चों को. साइंस भी कहती है कि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हमेशा अपनी ज़बान में होती है. पंजाब में कितने जगहों पर, सिंध एक वाहिद जगह है जहाँ पर फिर भी सिंधी को एज लैंग्वेज, बिकॉज फार मोर डेवलप्ड देन उर्दू. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिंधी का जो सो ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू है जिसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है साथ साथ. Yeah. Thank you. And I think, Rana, also to your earlier point, the curriculum can be very strong, but अगर उसको पढ़ाने वाले ही उसको उन ट्रेडिशनल तरीक़ों से पढ़ाएंगे तो उसकी कभी भी वो फुल वैल्यू, फुल पोटेंशियल नहीं अचीव होगी. So I think बात फिर घूम के वही आती है, it takes a quality educator, teacher educator to make a quality teacher, to make a quality मैं राना से student. सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा. राना, ये करिकुलम है, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, हमारे करिकुलम में कभी भी इतना मसला नहीं रहा. हमारी जो आपने कहा ना करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन, जो जिसको मैं कहता हूँ कि विश लिस्ट एट टाइम ऐसी होती है कि वो करिकुलम को तबाह कर देती है. तो करिकुलम हम जितना भी अच्छा करते चले जाएं, हमारी अभी भी नेशनल करिकुलम पे बात है, इस करिकुलम पे जो कंटेंट बनेगा जिसने उस करिकुलम को समझाना है, वो अगर ठीक नहीं हुआ तो जितने भी अच्छे करिकुलम हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री विद मी? I do, and sometimes I do not also, because I think if you have something good, then we have a base and one can build on it. So if you have a good curriculum, there is a high possibility that it can be shared with the people who are actually delivering that curriculum, and they too raise their own understanding level. It's not that everybody is dumb. People have intelligences. It's just because we need to stir them, and the minute you stir them, they can do a good job. But we need to have something to build on. So for me, the curriculum is the foundation on which you build on people's skills and practices, and this is how change occurs. But over and above all this, one of the biggest problems that I see being a part of a higher education, that there is no research in our system. Now in this curriculum, the teacher education curriculum that has been reformed, research is an integral part of the curriculum, and she will bear with me that at the end of this program, every teacher is given a research that is doable, that can be an ongoing process for the teachers, and that's action research. Action research. Now, whether our teacher educators have the right kind of understanding of how action research is carried out, that is something to be seen, but it can be developed. And if the teacher educators take action research themselves, how this new curriculum is being implemented, what are the issues, and I think the reform starts from there. Yeah. So therefore, I feel that a good curriculum is a starting point. It is a starting point. It's an essential starting point. Okay, so Fouzia, we have another question which asks, how can we encourage teachers to take professional development seriously to improve their knowledge and skills? इसमें सलमा मेन चीज़ ये है कि जब तक जैसे आपने शुरू में भी बात की कि प्रमोशंस को हम लिंक नहीं करेंगे विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPD मॉडल, उसका टीचर को ये बताना कि इसके बग़ैर आपकी प्रमोशन नहीं होगी, ये आपका एक प्रोसेस है. उसकी अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि आप वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ज़ाहिर है जो असेसमेंट है उस सारी प्रोसेस की, वो इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जब तक कि टीचर की ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की इस वक्त बात कर रही हूँ, कि अगर जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगी, उस वक्त तक वी कैन नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट CPD. चाहे हम कोई भी मॉडल लाकर इम्प्लीमेंट करें, मगर जब तक कि टीचर को ये देखिए, हमने अगर आपने ज़ाहिर आप ग्रुप ने पूरे ने काम किया है उसके ऊपर, 60 क्लस्टर बेस किया, 2012 में आती है पॉलिसी, फिर पॉलिसी आती है, अब पॉलिसी आई है. तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि टीचर
کا جو ایک وہ ہے کہ جی میں آزاد ہوں, میرے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے, بالکل سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک پالیسی بار بار آ رہی ہے, اس میں کیونکہ اب جو ہم ایکسپیکٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ, کلسٹرز بھی بن رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, سو ڈپارٹمنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے محنت کرنی ہے. ایز اے گائیڈ ٹیچر آپ کا یہ رول ہے, آپ کا کوآرڈینیٹر پر یہ رول ہے. اچھا, صرف یہ نہیں کہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کے کا امپروومنٹ کہاں پر آ رہی ہے, وہ میکینزم از آلسو پارٹ آف دا سی پی ڈی. سو جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی اس کی امپروومنٹ اس پر نہیں ہو آپ کی نظر سکتی میں ہے. کیا باٹل نیک ہے؟ باٹل نیک دیکھیں, میں اگر بہت نیچرل سی بات ہے نا, میں کام نہیں کرتی ہوں, میری ترقی بھی ہو جاتی ہے. میرے پاس جو بچے, اگر 100 بچہ میں ہے یا 50 بچہ میرے پاس ہے, ایون وہ 9th میٹرک تک کی میں بات کرتی ہوں, میں تو چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی. ان کا بورڈ کا رزلٹ خراب آتا ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے نا کہ بھائی تم 1 سال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو, تم نے کیا کیا, یہ بچوں نے کیوں نہیں امپروومنٹ آئی اس میں. میرا انکریمنٹ بھی سال کا مل گیا مجھے, میرا 10 سال بعد پروموشن بھی ہو گیا. نہیں ہوتا ہے. آپ کی ٹیچر یونینز ہیو آلسو ا بگ رول ان بالکل دس, ہے, رائٹ, بیکاز ایک اسٹیٹس کو کا ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے جو چاہتا ہے کہ چیزیں نہ چینج ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو 46,000 ٹیچرز ابھی ریسنٹلی انڈکٹ ہوئے ہیں, از دیر اینی effort in the department to at least get it right with this new law? جیسے آپ نے کہا ان پہ پی آر بھی لگے گا, یہی ہوگا. یہ چیزیں ابھی سے ہم فکس کر سکتے ہیں with the new teachers. اچھا, میں پھر اس میں ایک اسٹریٹ سی چیز آ جاتی ہے کہ ولنگنیس کتنی ہے. Political willingness you mean? یس, Right. آپ کی دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا ہے, سوری, ہر سال آپ نے انڈکٹ کرنے ہوتے ہیں ٹیچرز, ہر سال نکلتے ہیں, ہر سال کرتے نہیں ہیں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر سال ٹیچرز نکل رہے ہوتے ہیں, اچانک سے 46,000 is a big number. کبھی نہیں ہوا ہے ہمارا, مطلب ہسٹری میں کبھی اتنا نمبر نہیں ہوا. سو اٹ مینس کہ یس, کہیں سے آیا ہے پوش. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سلمہ ابھی بھی جو سسٹم میں ٹیچر موجود ہے, جو تھوڑا بہت ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے, اف یو لک ایٹ دی کوالیفیکیشن, تو آج بھی ہمارے سسٹم میں 10ویں اور 12ویں جماعت پاس والا ٹیچر موجود ہے, وہ موجود ہے. تو ظاہر ہے اب جو اچھی چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور ظاہر آپ جیسے بہت سارے کولیگز اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, اور آلسو پارٹ آف اٹ سول سوسائٹی اس وقت آن بورڈ ہے جو کہ ان چیزوں کو بتا رہی ہے کہ اگر یہ ہیوج نمبر اس وقت آتا ہے اسکولز میں, اس کو جب پراپر جے ڈیز کے ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی دس از واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ فرام یو, دس از یور سی پی ڈی ماڈل, تمہاری پروموشن اس کے ساتھ ہے, دس از یور پی آر, اس کے اوپر تمہاری پروموشن ہوگی. تو ڈیفینیٹلی. اچھا, پھر اگین یہ نہیں کہ کوئی 2 سال میں ایک دم سے چیزیں بدل جائیں گی, وہ چیز سسٹم میں کتنے عرصے رہتی ہے, افیکٹولی ہوتی ہے, only then we can see the results. Yes. Right. Continuity piece I think is very important. Khalid, ji, please. I want to add a little thing. I'm just reminded of 2 of my teachers who were studying with us, have not yet completed their B.Ed, but they applied for the government job and they got selected. So yesterday somebody came and says, Miss, do you know, when I went to get my letter of appointment, I was given extra 2 marks. And I asked them, what is this for? They said, oh, this is because you have done your associate degree in education. So for me, that was, this is what we fought for, that the teacher education should be considered. So the government is taking care of that. But unfortunately, what she told me was that when I spoke to the people over there, they had no clue about the teacher education program. What is this degree all about? For them, they said it was a B.Ed, like any B.Ed. Yeah. So Dr. Saab is right that these new teachers are a ray of hope. Absolutely. But for me, this ray of hope is going into a dark room. Yeah. Because the management, the department, they are too alien to all these things. They're too alien. No, I don't know, Dr. What I'm saying is this, we need to do something for the department there. This is kind of support which is needed from people like you, Shehzad, Khalid Saab, Salma, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں who are there. Because honestly speaking, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید وہ اسپیشلٹی نہیں ہے, وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. ول از دیر. اور ابھی جیسے آپ نے بات کیا ہے کہ, اور میرا خیال ہے کہ سب مل کر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ شاید ڈارکنیس میں جان رہا ہے, پلیز کم فارورڈ.
اگر آپ ایز این ایجوکیشنسٹ آپ یہ چیز فیل کر رہی ہیں, آپ بتائیں کہ نہیں اس کو یہ کر کے ہم یہاں پہ روک سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. مجھے تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھانے دیں. ہوا یہ تھا کہ when this child applied, they refused to take her on the job. The officer sitting there, they said, you don't have a BA with you, right? Because generally people came with BAs and MBAs, and she had done a B.Ed. She says, you don't have a B.Ed degree, so you don't qualify for this. So she says, but you have not done your content courses. Well, I've done these content courses. So when we send our children out, they are a bit educated, but I don't know how many colleges are training their teachers when they go out to go and speak about that the BA is embedded. It's a Within the program which is a B.Ed part of the program, program. yes, That is yeah, one. yeah. What I'm saying, Dr. Saab, is this, that the system, when I talk about the system, not just about the department, down the line, they need to get this education. Yeah. They need to get this education so that the support mechanism starts. Yeah. Otherwise, these people will just go back into their shells, and they may not take a job in the government sector, which will be a very, very discerning thing. You know, Which they is should go to exactly the government. what we have been trying to unpack today. Khalid, my next question to you is from Taha Altaf, who asks, how can the private sector play a role in raising the current bar of public primary education? And I think I'm directing this question to you because Getz Pharma, of the many initiatives it supports, there are several in education. You yourself sit on the board of several educational nonprofits. So I'd love to hear what you think you envision as Getz Pharma and your own personal role in raising the bar of the public sector. Okay, so once again, let me just share with you کہ ایک میرا over the years when I traveled and I worked in many developing countries, I was a consultant for the World Health Organization many years ago. And I went to many African countries. I went to India many times, many small provinces there, many years ago, of course. And went to Latin America, Guatemala, Peru, and Sri Lanka, and many African countries, and China, of course. I had one شوق کہ میں وہاں پہ ایک پرائمری اسکول ضرور جاتا تھا گورنمنٹ کا, ناٹ پرائیویٹ, اور میں پولیٹیکنک ضرور جاتا تھا جہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. اور میں نے بہت سے پولیٹیکنکس دیکھے اپنے ملک میں بھی. میں نے اوور دا ایئرس دیکھے پولیٹیکنکس, اور آف کورس تھوڑے بہت پرائمری اسکول, although unfortunately I was educated in I guess is that missionary schools, that private schools, right? So private schools sort of. تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ یوگینڈا میں, سری لنکا میں, چھوٹے چھوٹے انڈیا میں گاؤں میں, پیرو میں, گواٹیمالا میں, جو یہ غریب ملک ہیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا میں literacy rate is near to about 94%, right? اور ہمارے یہاں کیا ہے, سینٹرل ایشیا میں لوگوں کے پاس بڑا مشہور ہے کہ جینس خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, مگر وہاں 100% لٹریسی ہوتی تھی, رائٹ. دا مومنٹ 1 ملین کی پاپولیشن پہنچتی تھی تو سوویت یونین وہاں پہ ایک لائبریری بناتا تھا, ایک سرکس بناتا تھا, ایک اسکیٹنگ رنگ بناتا تھا, اور ایک سب وے بناتا تھا, رائٹ. And you go to those Central Asian republics. I went there when they were separated from the Soviet Union, and 100% literacy. وہاں پہ ایک چیز جو نکل کے آتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول اس میں نہیں ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے. دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر تو بہت سی چیزیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, مگر ریاست کی جگہ نہیں لے سکتا. آپ مرہم پٹی کر سکتے, ایک آدمی ہے وہ اس کو بلیڈ کر رہا ہے, آپ وہاں پہ ایک تھوڑا سا بینڈیڈ لگا سکتے ہیں, اور شاید وہ بینڈیڈ اس کی جان بچا لے تھوڑی بہت, مگر اس کا رول نہیں لے سکتا, اس کو سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا. یہ ریاست کا کام ہے. اور دیکھیں بہت سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ کراچی کی آج سے نہیں, بلکہ ہم سنتے ہیں کہ جو یہاں پہ پارسی میمن لوگ ہوتے تھے وہ بہت فلانتھروپسٹ ہوتے تھے. یہ کمیونٹیز جو تھیں اسماعیلی بورا کمیونٹیز, یہ بہت ان کے بڑے دل ہوتے تھے. ان کا ایکچولی اٹ واز پارٹ آف دیئر
orders from their elders کہ آپ invest کریں گے, مگر اس سے کچھ تو فرق پڑا ظاہر ہے. میں خود ایک مشنری اسکول میں گیا تو میری اچھی تعلیم ہوئی, مگر یہ کہ اس نے کبھی ریاست کا تو نعم البدل نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بجائے آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھیں, آپ اپنے منتخب نمائندوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور اس پیسے میں کیا ٹرانسپیرنسی ہے, کیا وہ پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ جب تک یہاں کے پاکستان کے عوام اٹھ کے پوچھیں گے نہیں بآواز بلند اپنے منتخب نمائندوں سے, کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو. پبلک پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی ڈیویلیویشن سے دبا ہوا ہے, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر زیادہ لگ رہا ہے, ٹیکس جو نہیں دے رہے ہیں ان کے اوپر بالکل نہیں لگ رہا. بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جو بالکل مبرہ ہیں ٹیکس سے. تو آپ تو پلیز آپ گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ وہ ٹیکس بڑھائیں, اور وہ سیکٹر جو نہیں دے رہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ان کو ٹیکس کریں, اور آپ جی ڈی بی پرسینٹ آف جی ڈی بی اسپینڈنگ آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ایز اے پرسینٹ آف جی ڈی بی اس کو بڑھائیں. آپ کم سے کم سری لنکا کے جتنے تو لے آئیں, بنگلہ دیش کے جتنے تو لے آئیں, خدا را اس کے جتنے تو لے آئیں. اگر آپ نہیں لائیں گے تو جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کرے نہ کرے نہیں ہو سکتا, کچھ فرق نہیں پڑے گا. Thank you, Khalid. And I'll add to what you've said. Certainly, it is an education budget and finance issue. But on the other side, at least in my own work, what I have also felt a shortage of in policymakers and in the bureaucracy is actually a technical expertise in education, right? Again, it's, and I think these are systemic issues in how our bureaucracy works. So, as an example, you are Secretary of Agriculture one day, and Secretary Health the next day, and Secretary Education the third day. So, and of course, you're only in those positions for 6 months in Sindh. So, wahi Fouzia wali baat of continuity, which is so essential for reform, right? You introduce any policy, uska to phal hi aayega koi 1 saal, 2 saal, multiple saal baad. So, ye bhi, ji, please. چیز کہنا بھول گیا کہ جب میں جاتا تھا ان جگہوں پہ, وہاں پہ جتنے گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے وہ سمپل ہوتے تھے, وہاں پہ فرنیچر اتنا فینسی نہیں ہوتا تھا, مگر وہ وہاں پہ بہت اچھی تعلیم ہوتی تھی. میں ایک کنٹری تھی, اس میں ہم نے ایک بہت بڑی ایک میڈیسن, بایو ٹیکنالوجی میڈیسن ان سے لائسنس کی, اور وہ ایک وہاں پہ بورڈ روم میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ ان کی عمر 35 سال کے قریب تھی, 40 سال کی تھی, اور اس کی جو مارکیٹ کیپ تھی اس کمپنی کی وہ بلینز آف ڈالرز تھی. تو میرا ایک اور شوق یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کس اسکول میں گئے تھے. وہ 80% گورنمنٹ اسکول میں گئے تھے. میں یہ 1950 کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں صرف 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو دوسرے ملکوں میں جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں وہ آگے جاتے ہیں, ویلتھ اور ٹیکنالوجی میں ایڈ کرتے ہیں اور بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں اب جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, سوائے آپ لوگ جو چلاتے ہیں 2 اسکول, اس کے علاوہ وہاں پہ بہت برے حالات ہیں, اور وہاں کے تعلیم جو ایسی ہے کہ جو اب وہ چینج ہونا چاہیے اس کو. جیسے آپ کہہ رہی تھی نا, میں ایسی لائٹ نوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک دن سیکرٹری صاحب کو فون کیا, ہمارے جاننے والے تھے, وہ ایگریکلچر سیکرٹری تھے. 2-3 سال پہلے میری بات ہوئی تھی, پھر کسی وجہ سے ان سے بات ہوئی, تو دوبارہ میں ان کو کال کیا, تو میں کہا آپ کہاں پر, دوبارہ انہوں نے کچھ ایگریکلچر, میں کہا کہاں ابھی تک آپ ہیں, کہتے نہیں اب میں کلچر میں ہوں. تو ایگریکلچر کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے, پر اس نے شاید ابھی تک ایگریکلچر میں, میں کہا نہیں میں کلچر میں آ گیا ہوں, تو کلچر سیکرٹری. اچھا جی, سر شہزاد جی. صرف ایک بات کہنی ہے کہ دیکھیے سر نے کہا بجٹ بڑھائیں, میں یہ جاننا چاہوں گی فوزیہ سے بھی, اور جو میری اپنی ریڈنگ سے بھی بتاتے ہیں کہ جو بجٹ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. ہر سال بہت سا بجٹ ان یوٹیلائز جاتا ہے, اور جب سے یہ نیب کا سلسلہ شروع ہوا جب سے تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو آلسو لک ایٹ واٹ آر دا باٹل نیکس ود ان دا اسپینڈنگ آف دا بجٹ. بالکل, آئی تھنک دونوں پہلو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. Shehzad, the last question from our audience is to you. Faraz Mir asks, with the world quickly adapting towards crypto and NFTs, should our educational institutions not also pivot towards innovation, if not practicality but in theory, so that the younger generation has an idea of where the world is moving? آئی تھنک جیسے دوربین میں آپ لوگ ٹیچرس کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ جو پروسیس کرنا انفارمیشن جو ہمیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہے,
ایک فنی بات ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے فوراً انٹرنیٹ لگاتا ہے تو اگر پیر میں بھی درد ہو تو اسے لگتا ہے کل مر جاؤں گا میں. سو یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو فیس بک ان چیزوں پر مل رہی ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے اور اس کو کیسے آپ نے ڈھونڈنا ہے, اس کے طریقے اگر آپ نے کوئی میڈیکل جرنل پڑھیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا اور یہ آپ کا کام نہیں تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے. سو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو بچوں کو اس دور میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو آپ نے پروسیس کیسے کرنا ہے, یہ اصل ہے نہیں ہے. یہ آئی تھنک بہت دور ہے ہمارے اسکولز یہ بتانے میں کہ آپ صرف گوگل پہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو, کسی بھی چیز کو, یہ کہیں پر بھی ہمارے. بٹ یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ دوربین میں ٹیچرز کے ساتھ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ٹھیک ہو کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں Right, this is the field of media literacy, information literacy, digital literacy, all of these themes. Jo, again, I hate to use the jargon, but 21st century education ke bade ye core themes hain. And yes, they need to be embedded in from very young and early ages, because my son, just 7 years old, but can very proficiently look up. He knows how to Google. If he knows Google, and he knows کہ جو بھی شارٹ کٹس اس نے اپنے ہوم ورک میں نکالنے, also knows how to access them on Google. تو اتنی انفارمیشن ہے کہ مذاق بن گیا کہ اب انسومنیا نہیں ہوتا ہے, انفارمنیا ہو جاتا ہے. So you can't sleep because of insomnia. Exactly. Too much information. Please. میں بس تھوڑا سا جو آج بات ہو رہی تھی اور جو شہزاد نے شروع میں بات کیا تھا اباؤٹ میوزک, اور وہ سو ایک اچھی چیز جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ ہمارے پاس میوزک ٹیچرز ہوتے تھے. پہلے میوزک ٹیچرز ہوتے تھے اور بہت ساری ایسی اسکلس تھی, چیزیں تھیں جس میں کہ وہ میوزک ٹیچرز اینڈ اسپیشلی فار جونیئر کلاسز وہ ہوتے تھے. تو ابھی منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹ کیا ہے اور ہم تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے ہم نے کہ کتنی پوسٹیں میوزک ٹیچرز کی اویلیبل ہیں. وی وانٹ ٹو ریوائیو اٹ. ہم اس کو سو بیکاز دیکھیں میں نے باقی میں آپ کو بتاؤں بٹ ہمارے جو زندگی ٹرسٹ کے گورنمنٹ اسکول ہیں میوزک میں چیمپئنز ہیں. میوزک ابھی پڑھایا جا رہا ہے, یہ بہت زبردست چیز آپ لوگ کریں گے. سو اس میں اچھا نہیں, میں صرف بتا نہیں رہی ہوں, میں آئی ایم سیکنگ سپورٹ فرام یو ایز ویل کہ اس میں بیکاز ہم نے جو انٹرنلی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف جو کتنی ویکینٹ پوسٹ ہیں کہاں پر ہیں, وہ بیکاز ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچرز. آپ نے یہ بات کی تو میں صرف بات شیئر کر لوں بیکاز میں دنیا کے بہت سارے میوزک اسکولز میں جو چھوٹے چھوٹے بچے 1-1 سال کے بچوں کو میوزک اسکول میں ڈالا ہوا ہوتا ہے جو کہ انسٹرومنٹ سے ایکسپوجر ہوتا ہے. تو مجھے کسی نے بڑی زبردست بات بتائی, آئی ڈونٹ نو آپ سارے ایجوکیشن سے ایگری کریں گے نہیں. میں نے ان سے پوچھا کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, میتھ ہوتا ہے, سائنس ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے. تو کسی بڑے زبردست بندے نے جو کہ اوبیسلی میوزک پہ بہت ریسرچ کر چکے, انہوں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے اگر ایک پوچھیں گے تو میں سے کہوں گا اس کو میوزک سکھائیں. کیونکہ اس نے کہا کہ نہ صرف آپ کی باقی ساری ایبلٹیز, انہوں نے کہا جب ایک بچہ ڈرم بجاتا ہے تو یہ ہاتھ الگ چلتا ہے, یہ ہاتھ الگ چلتا ہے, یہ پیر الگ چلتا ہے, یہ موٹر اسکلز چھوٹے بچوں کی ڈیولپ کرنا, رائٹ لیفٹ, یہ انہوں نے کہا اگر ایک چیز آپ کہیں گے تو میوزک ہے. سو اتنا امپورٹنٹ. Building on that, sometimes Vex, you were thinking of doing a curriculum on arts. What happened to that? جی ہمارا آلموسٹ ہم بہت قریب پہنچ گئے اس کے, اس لیے خاص عمران قریشی ہمارے اسکول آئے تھے, انہوں نے کافی اس پہ کام کیا. بٹ ہم آئی تھنک اس اسٹیج پر ہیں جہاں پر ہم میوزک, آرٹ اور یہ تمام, بلکہ چیس پر بھی ہم نے بہت کام کیا کریکولم پر. سو یہ تمام چیزیں بھی ہم اوبیسلی فوزیا از دا پرسن جن کے ساتھ سب سے کلوزلی ہم کام کرتے ہیں. سو وی ول انشاءاللہ آرٹ, میوزک, اور آئی تھنک اس کو کلب کر لیں گے ہم ساتھ ایک تمام چیزوں کو. اور یہ بہت اچھا ہے کہ میوزک ٹیچرز آپ لوگ لے آئے. چلیں, on that positive and optimistic note, I would like to close this panel discussion with a quick summary. So in today's panel, we examined issues in attracting talent to the teaching profession. To achieve this, several factors have to be addressed in parallel. We have to raise the prestige and value of the profession. We need clear career paths that link performance to promotions, and we need to make the teaching profession more lucrative. We also need to raise the bar of teacher education institutions to attract high-achieving students, and we need to create positive and constructive working government school environments for teachers in schools. Most importantly, I think we all need to agree that teaching is a profession and requires the same rigorous training and qualifications that are needed in other professions like medicine and engineering. It is the one profession that creates all others, and hence
setting a bar for this profession becomes all the more important. I would like to thank all of the panelists for taking out their valuable time to shed light on this most important matter, and to the audience for listening in. We hope that this discussion has provided you with some food for thought as well as some action points. Thank you very much, everyone. Thank you, and Khuda Salma. Hafiz.